17 June mugore ra 2020 ndanga ndine pamuviri. So musi uyu ndakatanga kunzwa kuti handisi kunzwa zvakanaka. Dzanguva dzekumanheru ndopatakati regai tichisvika kuchipatara. Pandakabva kumba ndandisiri kunyatsogona kufamba, ndainzwa mudumbu mangu mairwadza and ndine discharge yandaibuda yaita kunge madziwa akanga aine zvinhu zvebrown rakanga riri ropa. So tasvika kuchipatara murume wangu akasvika akanobhadhara consultation, ini ndokunogara pamabhenji. Nguva yatakanga tasvika mune nurse akanga arimo, panguva iyoyo akabva abuda. Saka zvakatora nguva yakati kuti aite sei achidzoka, and paakadzoka vakanga vanga vatu nachiremba. Chiremba akandibvunza kuti chii changa chanetsa kuti ndiuye kuchipatara. Ndikamutsanangurira kuti ndiri kunzwa mudumbu mangu muri kurwadza plus ndine discharge yandiri kubuda. So ndakabuda since ndichibleeda, ndokubuda ndokuenda kutoilet ndakuda kunochinja sanitary wear yandanga ndinayo. Ndichisvika mukati muya ndakanzwa kuti pane chinhu chirikuda kubuda mandiri. Pandakatarisa ndopandakaona riri gumbo remwana ne part of the umbilical cord. So ndakashedzera, then manesi anga ariko vachibva vauya ndobva vakatanga kundibatsira. Murume achibva adedzwa achinzi kuno kwaita emergency, chitovamhanyisai kuchipatara. So ndakabva vakandipa bedding yavakandipa, ndikaiswa mota ndokudzokera kuHarare hospital. Tasvika ikoko ndakasara ndiri mumota ndichiti pamwe ezvinezvi pavachapinda panogona kuya kana wheelchair because handisakwanisa kufamba because mwana anga ari halfway out. Saka ndopa ndakaramba ndiri mota paya ndokushaura kuti sei zviri kutora nguva refu kudai. Patopera chinguva ndopandakaona murume wangu achibuda apa gadha ari kupopotawo nekumashure. Saka panguva iyi handaunzwisa kuti chii chiri kuitika. Saka pavakazouya ndobva ndavati hanzi zvikanzi hanzi kuno kwatichakwanisa kukubatsirai, endai ku-ER. Saka tanga takuchidzokera back kucasualty kwatakambenge tambonzi usiku tiende kumaternity. So tasvika ku-ER kuya, pakuda kuti mota ichiiswa padhuze nepadhoo takarambidzwa zvikanzi hazvibvumidzwe. Zvinhu zvakatoitika, zvinhu zvatakagamuchira, asi zvinhu zvinorwadza zvazvo. Ndosaka takazotora nyaya iyi tichiendesa mberi tichibatsirwa neWilsa kuti zvakadaro vamwe vasasanganawo nazvo muchipatara. Vazhinji vari kuzvipatara uko, vazhinji havasina hanya, vangatoshanda kumasurgeries avo rather than kuti kumapublic hospitals vabetsere vanhu. Of course panenge pane maissues anenge aripo, anenge ari beyond their control, but generally muzvipatara havasina hanya nevanhu. We are here because our living conditions are very difficult. We are demanding for a stable salary, one which cannot be eroded by inflation. So that's why we are here. And also, it's not all about salaries. We've been trying to engage our employer, like Dr. Sotera mentioned, for the past 14 months, to have a meeting because of the lack of resources, basic drugs in the hospital, amongst other things. The government of Zimbabwe has tried to address the issues around health delivery system in Zimbabwe, so much so that under the National Development Strategy 1 that was recently adopted, healthcare is one of the issues of priority. So it is good that healthcare is being prioritized among other issues. However, the challenges within the healthcare system are such that we really need a lot of investment financially, a lot of investment also in terms of ensuring that
the human resources that are being lost through brain drain are replaced, and also a lot of investment even in the infrastructure, as we have seen that there are programs to develop or to at least resuscitate the infrastructure in Zimbabwe. One of the areas is around our health delivery system, whether it's in the hospitals, whether it's in the clinics, whether it's also in issues around access to hospitals. We know that in our rural areas, for example, people that have to travel a long distance, especially women that are expecting, sometimes find themselves facing problems that are insurmountable. This is why we've also come up with a stopgap measure of adopting what are called mothers' waiting shelters. And while mothers' waiting shelters are good, one of the things that we recognize is that we have not actually invested as a country in the mothers' waiting shelters so that they are really part of the health system, so they remain like auxiliary to the health system. Zvipatara zvacho zvinenge zvinza zvina kumira mushe, but pane zvinhu zviri basic zvavasina kana kutomboita musi wandakasvika, like uri kudhila nemunhu ane pamuviri, tinoziva kuti pane zvinhu zvinotarisirwa kuita. Temperature inofanira kutorwa, blood pressure inofanira kutorwa, panewo ma-physical examinations avanofanira kuita, but zvinhu zvese izvi hazvina kuita sei, hazvina kuitwa. So kana tichitarisa kuti pamwe zvinhu zvinenge chinzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka, but ivo as ma-health professionals vane zvinhu zvavanotarisirwawo apart from zvavanenge vachiti ivo vari kuda kuita zvavakanga vasina kuita panguva iyoyo. Sometimes we lose patients because of very avoidable things. Not because it's a very difficult condition, but we don't have the basic drugs. People are given prescriptions to buy those drugs outside the hospital, and some of them cannot afford that. And sometimes we don't have IV fluids. And so, yeah, it becomes very difficult when you lose a patient, knowing that could have easily been avoided. As a residents association which represents the residents of Harare, we are, very, very worried with the current health delivery system, in particular, even in our local authorities. Of late, in fact, this is becoming a trend where access to maternal healthcare services is becoming a challenge. Furthermore to that, even access to healthcare provision within the local authority clinics, it is becoming a challenge. The factors being the shortage of staff, and to some extent also even corruption has become also rife within these institutions. So basically we would actually see that there has been much deterioration in terms of service provision. Kodzero dzako semunhu ari kurapwa, whether une mari kana kuti hauna, dzinofanira kuremekedzwa, nokuti ivo vana chirembawo vachipinda basa iri vanenge vakapikira kubata varapwa vese nenzira inokodzera. The best thing is to address the questions we raised. They know the questions, but they've been giving the same answer. The salary, the working condition, amongst other, which I cannot discuss right now. From our view, from a resident's perspective, over time we have failed to budget for health. We have not been putting much resources in the healthcare service provision. That's number one. Number two, corruption has been also a barrier towards access to health, because some of the resources which are supposed to be used for healthcare provision, they are also stolen in the process. I think all of us we know in Zimbabwe at some point in time, the previous minister who then resigned, it was also a case where some resources had also been diverted, and these are the issues. So these are the issues which we are grappling with, where the resources which are supposed to be funding the health sector, number one, they are diverted, but also people need to look at the allocations versus disbursements. So when you look at when the government say we have disbursed 20 million, for an example, in the healthcare, that's a disbursement. But the real allocations, we need to start to analyze
what are the real allocations in terms of what? If you can a critical look, you can look at this City of Harare devolution funds. According to the local authority, 25% of its budget to finance its capital projects, including health, was going to come from devolution funds.